ಸರ್ ಹಿಂದೆ ಇರೋರು ದಯವಿಟ್ಟು ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ, ಈ ಕಡೆ ಇರೋರು ಬನ್ನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗಿ ಬರೋರು ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಬಂದುಬಿಡಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಸೀಟ್ಗಳಿದೆ. ಆಚೆ ಕಡೆ ಬಾಗಿಲ ಹತ್ರ ಇರೋರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಕರೆಸಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಸೀಟ್ಗಳಿಗೆ ಬನ್ನಿ ದಯವಿಟ್ಟು, ಖಾಲಿ ಇದೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಬನ್ನಿ, ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. Dinesh, if there are people standing outside, just get them in, please. We'll start now. So, ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋರೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಪ್ಲೀಸ್, ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. People standing outside, just get them in. ಮುಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಮೇಡಮ್, ಮುಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ನಮಸ್ಕಾರ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ದಿನ ಮತ್ತು ಒಂದು ರೀತಿ ಖುಷಿ ಪಡುವಂಥ ದಿನ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಾರಣ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆ ಖುಷಿ ಪಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡನ್ ಲಾಸ್ಟ್ 5-6 years. And it's a day on which we recall, we get all of them together, whatever has been put together by so many people. It's a day on which we want to remember all of them. I don't want to say we want to thank, but it's a work in motion. ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂತು ನೋಡಿ ಒಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ. ಏನಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, ಹೇಗಾಗಿದೆ,
ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ತಲುಪಬೇಕೋ, ಯಾರಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ತಲುಪಿಸುವಂಥ ದಿನ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕತೆಯ ಒಂದು ಭಾವ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಕೊಲಾಬ್ರೇಟಿವ್ ವರ್ಕ್. ಒಬ್ಬರು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತೂ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಏಕೆಂತೇಳಿದರೆ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವಂಥವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ, ನೂರಾರು ಜನ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಟ್ಟು ಹಾಕಿದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅದು ಬಳುವಳಿ ಬೇರೆ ಯಾರಿಂದನೂ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. So many people have contributed to building this knowledge. So if you take an example of a small seed, ಒಂದು ಬೀಜ ಹಾಕಿದರೆ ಆ ಬೀಜವನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದೇ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಮೆಣಸು ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಸಾಸಿವೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಗಿಡವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಅದು ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಹೆಮ್ಮರವಾಗ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೇರೆ ಗಿಡಗಳು, ಮರಗಳು ಆಗುವಂಥ, ಸಸಿಗಳು ಆಗುವಂಥ, ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಆ ರೀತಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಕೆಲಸ, ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಈಸಿ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟುಡೇ that many of the people who are part of this work have all come together, maybe as a representation of the whole universe. Ellaru barlik agala. Many of them, for reasons known to everybody, they are all watching online. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋರು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನಾಲೆಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋರು ಇದ್ದಾರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಟೀಚರ್ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸು, ಟೀಚರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸು, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡಿರೋದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೆಳೆಸುವಂಥ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಡಗಿರೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಇವತ್ತು ಯಾರನ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಐದರ್ ಇನ್ ಅ ಕಾಲೇಜ್ ವಿತ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಟೀಚರ್ಸ್, ಆರ್ working in teacher education institutions, universities. Several universities we have worked with who have partnered with us in this endeavor. They are part of this effort. So ಆ ಥರ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಅವರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಇದುವರೆಗೆ ಆಗಿರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ರೀಇನ್ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ ಅಸ್ ಟು ಟೆಲ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ವ್ಸ್ ದಟ್ maybe what we have done is a small portion of what is actually required in the field, and it should actually enthuse us to move forward with much more vigor and intensity. So ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾಡೋರಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ, ಯಾರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳ ನಡುವೆ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೋರ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಅಲ್ಲ, ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಬಹುಶಃ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ವಾಚ್ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ನಮ್ಮವರೇ, ನೀವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥವರು, ವರ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರುವಂಥವರು, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸದಸ್ಯರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುಂಪುಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರಿದ್ದಾರೆ, ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ನಾನು ಹೆಸರಿಸದೇ ಇರುವಂಥ ಅಥವಾ ನನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇರುವಂಥ ಹಲವಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲೈವ್ ಆಲ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ದೆರ್ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ who have been involved in the translations in our Hindi heartland. There are many states. We welcome all of you, even though you are not with us here, but virtually sitting there and wishing the program well. So with these welcome to all of you, I would now sort of invite the Azim Premji University Vice Chancellor Indu Prasad, who is with us, but virtually,
due to some pressing work requirements, she was not able to be present here. I would request her to launch this repository and also basically inaugurate this whole initiative and also address us, those who are present here and also live. Indu, you are there. Welcome to you. And if you can please launch the program and also say a few words. Over to you, Indu. Indu, are you able to hear? Shashwat, I can't hear a thing. Okay, that's fine. So I'm assuming that all of you can hear me. I can't hear you. I can't hear any of you right now. So welcome. Welcome to all of you for this launch of Anuvada Sampada. निम्मेल्लारिगू स्वागत आप सबका स्वागत है and I'll say a few words and then formally we can begin. We are very, very happy that this is happening today. It's a very, very important part of our work, and we are delighted that it is finally being launched today. Why did we decide to do this? I keep thinking back and, why did we decide to create this repository of resources, of material in our languages? I think it has come from all that we were hearing and listening and seeing around us, from teachers, from students, from teacher educators, that there was a dearth of such material, well-researched material, understanding of education, knowledge from across the world in our languages. And that was the source. That was really the source of beginning. We have begun with Hindi and Kannada. We hope to add languages as we go along in the future. And we hope to encourage many, many people to contribute to this repository as time goes along. I would invite all of you to use this, to look at this material, to discuss with others about it, to enrich it by contributing to it, to use it for whatever purpose, your own reading, your work with your students, sharing it with other teachers, other people interested in education. I would really encourage all of you to use it. Anuvada Sampada Nimmadu, Nodi, Odi, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಬಳಸಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡಿ ನಮಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ. We would be happy to hear from you about this. This is just the first step. We hope that this will be the beginning of something very exciting. And with all your contributions, we hope that it will be enriched further and further. As I said, I would encourage you all to look at the material, use it, share it, contribute to it further and enrich it. With these words, I would like to formally open, launch Anuvada Sampada. My colleague Shanta will take you through the details of this repository. I would have really liked to be there physically. That was not possible, but I'm delighted that this is happening today. Thank you very much, all of you who have contributed to it and who have enriched it from across the country. We're deeply, deeply grateful
for this contribution. Thank you very much. All the very best. Over to you, Shanta. Thank you, Indu. So since the repository has been launched, I think one more big clap for the efforts put together by so many people. Okay, it's a collective effort, and I think we are all proud that this finally is going to reach the people who deserve this material. Now, Shanta will, now that the repository is opened, Shanta will take us through the repository, show us what are the possibilities that one can explore with. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಿಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್. ಅದು ವೀಕ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ. ಐ ನೋ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಲಾಂಚ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್. ಸೊ ಇಂದು ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್. ಇದೇನು ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮೀಟಿಂಗ್. Say somewhere in Jan, February. That's in our foundation we do this, just to say what all we have done the work. So I was quite excited presenting it to the CEO and Vice Chancellor. Then I said this many translations are being done. Articles of our publication repository we have translated, and there are many resources available. So his question was, he was happy. He said, good. This is our CEO, Anurag Beher. And of course, Indu and the registrar, everybody was there. And his question was, okay, Chandra, where are the resource material? Where are the translations? I said, okay. He said, good. Then I was excited and I said, it's in my laptop. Then he gave me a look. And he said, in your laptop? I said, yes, in my laptop. But it took me a minute. I realized, what did he actually mean? What is it doing in your laptop? So this was the question. So the main reason why we wanted this, to make it available to the public, for the student who's going to use this, for the teachers who are going to use this, teacher educators who are going to use this, and all our resource members in the field who are working with the teachers to use this. So then the question, you see this Anuvada Sampada. So then we have to look for a platform which is going to support. So then came many questions. Should we host it on our foundation website? We have university website. And if it has to be like a repository, the main agenda, it has to be like so user-friendly, open access, free to download, and also support all kinds of searchability. So this was the agenda we used, and then we started looking for the people who are going to support us. So then we found Information Publishing, who helped us with this. And then the whole design, of course our design team added some colors because the content is quite heavy. So quite serious readings are there. So we designed this repository. It's on ePrint version 3, which is developed by University of Southampton. And we took this, and this is universally used. Even the National Digital Library or any kind of digital platform, the same pattern we have used. You're more familiar nowadays, we use more of Google, which is like keyword search, and we go by title or search by authors. All that is supported. And the main thing, what is it supporting? Our work is in Kannada and Hindi. So any word you type in Kannada or Hindi and you can search. That is the biggest advantage of this ePrint. I'm sure many of you would have used this ePrint, and many universities across India and globally are working on the ePrint thing. So that is how it is formed. So the main tabs, what you have seen, most of them are self-explanatory. So if you see the objectives, like Indu Prasad said, and eventually you will get to know the effort, close to, I would say, 200 to 300 academicians and students all have put in the work for the translations initiative. We have translated program materials. By program materials, I mean MA education readings, MA development, undergraduation readings are in process. So those we have translated. We bring out around 4 publications. So one is on education, we have learning curve. On mathematics, we have at right angles. Pull out section of that is quite famous in the field, and in the primary school level, they use that as an activity based. And on science education, we have I Wonder, and we have Pathshala, Beatar Bahar, which is more of the classroom based learning readings which are there. All that
along with our partner organizations where we are working like Ekalavya, Vidya Bhavan, Digantar, all those resources also they have said that we can upload here. That is the main criteria which we have looked at. So searchability as such, if I have to talk, I would say you can just scroll down for me, please. So this is a campus, quite illustratively done, and the current campus at Sarjapura. So that's a library building, the illustration done. And if you just scroll down, this is the easiest way to browse. You can see this is quite general. We have made it, like you said, user-friendly, and there's no additional knowledge required to search this, okay? So there is this language, currently we have in English and Kannada. Like Indu Prasad was saying, eventually we might look for resources in other languages as well. And we have program, you can search by program. By program we mean anything, the MA education, the current program which Azim Premji University is offering, including diploma, certificate programs, master programs, undergraduation programs, all that are there. And discipline, currently we thought, should we do it as a subject or a discipline? Searchability will be, this is discipline word is quite open-ended and universally used, so we said discipline. And title of the article, title of the book, title of the journal. So any of this you can use and search. And author. So this is that original author or the translators you can just look for here. And we have publisher's name also, and year of publication and type of document. When we say type of document, currently we have book section, that is the chapters, and we have complete books as well, and we have journals, and monographs are there, field research reports which is being done, that is also available. Eventually we are thinking podcasts, some wonderful presentations and videos, and maybe this discussions or conversation, all this is going to be the platform which we are looking at. So let me just take you through a sample by program if we just check what are the programs currently. So we promise by this launch day we will do at least 2,000 artifacts here, and if you look at the program, so you can see under different category it is displayed. Yeah. So my colleague Madhukara is helping there for me on this. If you see 2004, no, under Azim Premji University thing, we have said 2,000 artifacts are here. So there is this collaborative publications by which we mean, I'm just giving some terms are not very familiar, so I'd just like to tell. This curated readers are, we have done this in collaboration with say Janbodh or with Ekalavya, some readers, some already available materials, we have compiled it together and made it like a curated reader. You can see that, and seminar readers. So you all know that we did seminars in Hindi. The presentation was completely in Hindi. Kannadadallu sumar seminars madidvi. We started in Mysore. So those seminar readers also, of course, they have published, and the publishers have permitted us to put some papers here. All those will be available here. So you know the university has started several diploma programs. So currently the early childhood education and inclusive education one is here. So all these, what we have uploaded currently, there are still several translation going on. We are getting the copyright permission, and those resources is what you can see here. So post-graduation, we have MA Education and MA Development program. Then when we come up with the public health, those materials also will be available. And you have, like I said, all university publications, all are Azim Premji University publications. We don't claim any copyright. All we say is use it for education purpose and non-commercial purpose. So that's how you can see most of the readings available here. The articles are from the university publication and works of partner organization. So this is how, for the easy browse, you can just click here and look for the document, or the simplest way, like we'll do what we do in the Google. Just type some word, this is what I want, and you'll get it. So for example, let me take philosophy of education. So we'll do one in Hindi, Kannada, and English, just to give a sample. So I'll just say philosophy of education and say search. So here you go. So whatever is available under this title, you have like, yeah, Shikshanada Tattva Shastra. So we have, there the keyword is like philosophy education, title kuda ide, keyword kuda ide. So once you type, you have all this metadata. It gives you detail about the program, who's the creator, and of course, all our translators' name and reviewers' name and copy editor's name is mentioned there.
and you have a URI. Okay? So this is the introduction which took time for us just to write this introduction and get it in Unicode which is searchable. You go to the full document, click on that. So you can view the document and also download. ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಿಂದಿಲಿ ಕೂಡ. ಆಲ್ 3 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್. See, this is how. Just download it, that's all. Or you can view in the online. So similarly for all articles also this is possible. ಈಗ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಭಾಗಾಕಾರ ಅಂತ ಹಾಕೋಣ. Let's see if at right angle. Is it there? Yeah. So Padma Priya Shirali are like quite famous. Pull out section ತುಂಬಾನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಶೀಟ್ಸ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಪದ ಭಾಗಾಕಾರ ಆಗ್ತದೆ, ನೀವು ನೋಡ್ತೀರ ಅದು ರಿಲೇಟೆಡ್ with introduction everything is displayed. Yeah, here it goes. So many times we write to the publication team, this is required, workshop is going on. So now everything available in the PDF, right? So it's fine. Yeah, shall we try one Hindi word? Either Aman Madan or search by author's name I'm just trying. You have all the articles written by Aman Madan, sir. Okay, so Hindi also readily available. Go through the introduction. Okay, this is the document I need. Download, view it. It's as simple as that. The searchability is made as simple as that, supporting all 3 languages. The keywords are there. Since the keyword is also in the backend, we have it in English. So as simple, type in Kannada, type in English, type in Hindi, all relevant documents will get displayed. So currently, like I said, we have around 2,000. Going forward, it's a growing repository. It's ongoing. So as and when the translations keep coming and the publications gets published, so translations will keep going on. So all that is now available under Anuvada Sampada. Yeah. And anything you want a clarification on this or anything you want to write, you can click on the contact. So we have our email ID there. repository.ti@apu.edu.in. So you can just write an email to us, drop an email to us. And the other day we said we even have an email ID Anuvada Sampada @apu.edu.in, wherein you find there is a copyright free material. ಇದು ತುಂಬ ಉಪಯೋಗಕರವಾದ ರೀಡಿಂಗ್. ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ತುಂಬ ಜನ ಇದನ್ನು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡಿಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಫ್ರೀ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಸೊ we'll ensure that it gets uploaded here. Just imagine anybody from anywhere in the country who want to read in Indian languages can access this and it can reach them. That is the main reason. So wide dissemination and wide usage is what something we are looking for, and we are seeking your support. So the people who helped us and create this, the translators, reviewers and the copy editors, all of you are there. And also our field members, our colleagues who are going to use it and spread the news I hear. So this is a request from our end. Okay, thank you. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you, Shanta. What she presented is an effort towards universalization of education. I would say also democratization of education. Because ಇದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗಬೇಕು, ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕು, ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕು. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡಿದರೆ ಇದು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲೂ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಯಾರಾದರೂ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್. ವೆನ್ ಎನಿವೇರ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಎನಿಬಡಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಇಟ್, ಯೂಸ್ ಇಟ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಶಾಂತ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಸೋ ಈಸಿ. We will move to the next part of the program. We will have one video capsule. This is from Gautam Pandey. He leads our Azim Premji Foundation's academic wing. He is closely involved in capacity building of foundation members and also helping the field teams develop modules and engage with teachers. So Gautam Pandey currently is located in Bhopal, but we have his video
So we'll just listen in. It's a 5-minute capsule. Namaste. This is Gautam Pandey from Azim Premji Foundation. I'm currently based at Bhopal, part of Azim Premji University at Bhopal. This is our second campus other than Bengaluru. I welcome all of you in this launch of our initiative, Anuvada Sampada. And I especially congratulate our team, the translations initiative team. They have worked a lot. They have collected very good materials, and they have collected not just materials. They have collected very good translators and subject experts, and with the help of all of them, have developed this repository. And I hope कि ये सारे लोगों के लिए, especially for students and for teachers who work in local languages. As we know, most of us know that in our country, most of the universities and colleges and general educational institutions largely work in local languages. और जो वहाँ पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे टीचर्स और स्टूडेंट्स को आती है कि उनको अपनी लैंग्वेज में रीडिंग मटेरियल नहीं मिलते हैं. So this whole initiative was started with this objective to make available good reading materials to teachers, to students. क्योंकि इंग्लिश में पढ़ना, अंग्रेजी जानना उनके लिए बहुत आसान नहीं होता है, क्योंकि वो बैकग्राउंड नहीं रहता है. स्कूली एजुकेशन उनका अपने लोकल लैंग्वेज में हुआ रहता है. कॉलेज में बाकी सब सारी चीजें उनके लोकल लैंग्वेज में होती है. और ऐसे में जो क्वालिटी रीडिंग मटेरियल्स जो अवेलेबल है वो इंग्लिश में होते हैं. हायर एजुकेशन में ज्यादातर जो हायर एजुकेशन से जुड़े लोग हैं हमारे देश में या दुनिया में, वो जो लिखने का काम करते हैं, जो रिसर्चेस करते हैं, वो इंग्लिश में करते हैं. तो इसलिए वो उनकी राइटिंग्स भी इंग्लिश में आती है. उनको समझना और एक सर्टेन एकेडमिक डेप्थ के साथ होती है, एक सर्टेन एकेडमिक लैंग्वेज में होती है, जिसको समझने के लिए जो ट्रेनिंग चाहिए होती है वो स्टूडेंट्स के पास होती नहीं है. तो इस अंडरस्टैंडिंग के साथ ये इनिशिएटिव शुरू किया था हमने. और ये इनिशिएटिव अभी काफी कुछ ऑलमोस्ट 2000 आर्टिकल्स इन्होंने अपलोड इस रिपोजिटरी में किया है. और our effort will be to upload many more, to collect many more articles and translate them in local languages. At this moment, we are working only on 2 languages, Kannada and Hindi. But then in times to come, we will work on in other languages also. We will make these same articles in other languages also, क्योंकि उसकी भी जरूरत उतनी ही ज्यादा है. तो वो आगे समय में करते रहेंगे. मैं आप सब लोगों का जो कि इस लॉन्च सेरेमनी में आपने ज्वाइन किया है, मैं बहुत स्वागत करता हूँ आपका और धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस इनिशिएटिव के इम्पोर्टेंस को वैल्यू किया. और ये विश्वास भी रखता हूँ कि आप लोग अपने स्टूडेंट्स और अपने शिक्षक, आपकी जो टीचर फ्रेंड्स हैं, उन सब के साथ ये शेयर करेंगे इस इंफॉर्मेशन को, और वो लोग इसको ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे और बेनिफिट होगा उनको. ये हमारी गारंटी है. हमारी तरफ से कोशिश ये होगी कि हम इस रिपोजिटरी को बार इसको और इंक्रीज करें. ये इतने पे ही रुका न रहे और ज्यादा बढ़े. हम एक ऐसा ही लॉन्च सेरेमनी अगले साल जनवरी या फरवरी में भोपाल में भी ऑर्गेनाइज करेंगे, जहां हमारी दूसरी यूनिवर्सिटी शुरू हो रही है. और वहां पे हिंदी भाषी लोग ज्यादा है, जैसा कि हम सब जानते हैं. पूरे नॉर्थ इंडिया में काफी ज्यादा सीखने सिखाने का काम, पढ़ने पढ़ाने का काम हिंदी में होता है. तो हिंदी की जो रिपोजिटरी है उसको हम लोगों के सामने लाएंगे. I once again thank you for joining this launch ceremony and hope that all of you will use this repository extensively and will not just use and suggest to your students and teachers, fellow teachers, but we also expect you to put an indirect pressure on us to create this repository, to continuously increase this repository. Thanks a lot.
Thanks for joining this long ceremony. Thank you, Gautam. I will also say virtually, because the message will go to him. ಬಹುಶಃ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾತುಕತೆಗಳು 3 ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿದೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಈ 3 ಭಾಷೆಗಳ ನಡುವೆ ಕೂಡ ಕೊಡುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬರೀ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಹಿಂದಿಯಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ, ಕನ್ನಡದಿಂದ ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷಿನಿಂದ ಹಿಂದಿಗೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ, ಹೀಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂಥ 2 ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ವಿಷಯ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಅನುವಾದಿಸಿ ಮುಂದುವರಿತೀನಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮುಂತಾದವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ ಬೌದ್ಧಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕೊರತೆ ಇರೋದರಿಂದ ಅದು ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ನಾವು ಬಳಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಎಫರ್ಟ್ಗಳು, ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಗಳು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಆಗಬೇಕು, ಇದರ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆ ಆಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದನ್ನು ಬಳಸೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬಳಸಿ ಯಾರು ಇದನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಾರೋ, ಯಾರು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅಂದರೆ ಬಳಕೆದಾರರಿಂದ, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರು ಅನ್ನೋದು ಬಹುಶಃ ಸರಿಯಾದ ಪದ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಈ ರಿಪಾಸಿಟ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಎನ್ರಿಚ್ಡ್ ಆದಂಥ, ಇನ್ನೂ ಸಮೃದ್ಧವಾದಂಥ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಆಶಯವನ್ನು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರ ಆಶಯ ನುಡಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಅನುಭವದ ಮಾತುಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯೋಣ. ಈಗ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ 4 ಜನ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಂಥ 4 ಜನ ಪ್ರಮುಖರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂಥ ಸಮಯ. We have 4 people, invitee speakers, who are present here with us in the auditorium. They will address us and each one of them will bring their own perspective. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ನಾನು ಹೇಳೋದಲ್ಲ. First I am going to invite my dear friend Kumar Swami. Kumar Swami works in College of Teacher Education, Bengaluru, and he has been engaged in innovatively working with students, B.Ed students in the college and in the education department. Lot of academic endeavors he has been part of. Kumar Swami, I will request him to come on stage and share his thoughts on this occasion as to how he is planning to utilize the repository and how he is engaging with his students. Thank you, Manjana. Namaste. I'm a teacher educator and I'm also an in-charge librarian in my college. I'm all in the library. Okay. Now that gives me a different advantage altogether. I know what my students read. When I say students, it's not only my students, probably students across the state. What they read in B.Ed college, the kind of, the type of material that they choose. In fact, I took issue register and made a study. And I realized they had borrowed books that were immediately helpful them for writing the exams. It is like living on glucose. It's already, answers are ready there, everything is ready made, and they just take it, put it there, and pass, get 80%, 85%. Fine. Something is achieved because they want marks, they want to get a good degree. But then, what happens to education? What happens to educational thinking? I mean, that has been a worry with me, and I told them, okay, we'll read something else. Why don't you read this? All right, this teacher is telling, let me take this book. They borrowed the book. And they very safely returned the book after a week. Did you read? No. Why? I couldn't understand. They were very genuine. They couldn't understand. That's right. Language, English I can't understand. Agreed. I took some material in Kannada. Azim Premji Foundation, your
Bilampadav Ramakrishna. He has translated quite a number of things. Okay, I gave them those things. They took that. They still said, we don't understand. Why don't they understand Kannada? It's in Kannada. Now a different issue came up. It is not a question of understanding, language, it's a question of thinking itself. They are not used to thinking. People who are living on glucose can't digest anything. They don't eat vegetables, they don't eat food. The whole thing is very weak. And it is because they are not able to generate thinking or relate to the material, they were not able to understand even in Kannada. What is the answer to this? Probably we need to give them lots of material and encourage them to read and encourage them to come to terms with those ideas, discuss. If that has to happen, we need a wide buffet. It is not just glucose. We need lots of things. And it's only when we have lots of things, you choose something that interests you and then read and pick up a discussion. That is what is made possible now. That's what makes me very happy. I am the one who used to grumble. There is no material available. There is no material available. Your team has sealed my mouth now. Okay, I have no excuse to give. Okay, you can always work on it. This is one point. They need lots of material to choose from, and that is made available, number one. Two, I gave them this book, Kamala Mukunda has written, What Did You Ask in School Today? Kannada, translation was made available by Mr. Kamath, who had translated it. They took the book again. They downloaded it and then, sir, we didn't read. Why didn't you read? Again, we don't understand. There was one more point now. It is too long. All right, I gave them novels written in Kannada by Bhairappa or Ananthamurthy. They took it. I read 2 chapters. Then it doesn't sustain. Reading a lengthy material doesn't sustain. I don't know. What is this? Again, that goes with the habit of reading and the habit of thinking. They can't get involved in a sustainable manner in anything. This is the youth. You observe your own children at home. They watch the TV, go on changing the channel. Nothing sustains their interest. You give them something, they browse through it, 2-3 chapters, and they say, oh, enough is enough. What do they do? I don't know. Nothing sustains. And how can we make anything sustainable? One of the thing is this. If different material is available, if different questions are asked, if they are made to go through it, and then there is some way of relating to it, probably, slowly it can happen. It's a slow process. It has to happen, and it can happen only if material is available, made available. So this is not a question of giving only material. It's also a question of promoting thinking. That's why I feel once this material is available, there are 2 things that should bother us. How to promote this? How to promote its usage? The mediator, like me, whoever is there, I think they have a very big role to play. First of all, I should familiarize myself with material and then see how it suits, their need, and then recommend, and then generate right questions, and then pick up discussions and make them discuss. This is what this mediator's role. Probably that's going to be tough, but it has to happen. So mediation is a big thing. Probably for such mediators like me, maybe we need to have some seminars or workshops or some sharing thing wherein we discuss and find out different ways of mediating. So that would be one agenda before. And the other one thing is, this repository has to grow. I agree, you have your own plans. I have a small suggestion. Probably we have some hundreds of B.Ed colleges around. Maybe one college can take up one article from a journal and translate it and give. One college, one article. In a year, you will have 300, 400 articles translated. And B.Ed colleges, why B.Ed colleges? There is a significance. No, many of them are PhD holders. They are into education. They are into writing papers. They are into academic discussions. Probably their reach is more. Their coverage is more. Their insights are, they might be able to get the best of things from the, international field. So probably we can request them to make one translation per year. Even then, it would be extremely good. So, one more point. I'm talking about myself now.
You give me a material in English, I browse through it. But you give me a material in Kannada, I'll read it. This is what happened with what did you do in school today? I bought the book. When somebody recommended it to me, I immediately bought the book and I kept it. Anyway, the books didn't increase, number didn't increase, nothing happened. But I finally went through it, but when Kannada material was given, I went through it within a week and I enjoyed it. There are many examples like that. I can use English very well, I can write in English, I can discuss, whatever. But if you give me a choice, I prefer Kannada. I realize this is true of my students also. They have taken English medium because they know English sells. That's the only reason, no other reason. For all their intellectual requirement, they use Kannada. So they want material in Kannada. They ask me, sir, I write in English, but to understand this, I would like it in Kannada. I think this is going to be a great help. Probably even I'm going to read all this material because reading Kannada is easier for me. It is my language. I can think in this. I can generate ideas in this. And somehow it becomes mine immediately. So with all this, I think this is going to be a great thing. Congratulations. And I'm sure this is going to change our educational thinking across the state. Now, probably we start really eating food and digesting and growing. That has to happen. We can't live on glucose all the time. Thank you very much. Thank you, Kumaraswamy, for your reflections. That was quite a thing. ಅಂದರೆ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಓದೋದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಜೀರ್ಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ, ನನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯಷ್ಟು ಗಹನವಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ 2020 ಕ್ರಿಕೆಟ್, ನೋ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಸೊ ಟೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಷನ್ಸ್ ಆಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊತ್ತಿರೋರು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿರೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಷ್ಟ. ಟೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಈ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಏನೆಲ್ಲ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿದೆ, ಏನೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳಿದೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ಜೆನ್ಯೂನ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಕೂಡ ನಮಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ. I would now call upon ನಿಗಮ ಬೆಡ್ಸೂರ್. ಅವರು ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇನ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಜೊತೆಗೆ 2018ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಕನ್ನಡ ಸೆಮಿನಾರನ್ನು ಟೀಚರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಟೀಚರ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಿಗಮ ಬೆಡ್ಸೂರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಎಮ್.ಎಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು, ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಕೇಳೋಣ. ಓವರ್ ಟು ಯು, ಮೇಡಮ್. ಹಲೋ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಟು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಫ್ ಯು ಟೀಚ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಹಿಸ್ ಹೆಡ್. ಇಫ್ ಯು ಟೀಚ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, it goes to his heart. I think this signifies, this tells us how important it is to teach the child in the language he knows. Like what we do is, we all start teaching in English, or we start, sorry, I don't want to speak about Hindi because it may turn into another political issue. So I don't want to talk about it. But when we teach the students in a foreign language, the student may not understand completely, or even if he understands, I think it may not touch his or her affective domain. But learning would be effective only when we touch the affective domain of the students. This I am telling you as I am a student of educational psychology.
ಈಗ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಈಗಿನ ಅಮ್ಮಂದ್ರಂತೂ ಆ ಮಗುಗೆ ಹುಟ್ತಾನೆ ABCD ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಈ ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ ನಾವು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಮಗ ಫಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು, ನನ್ನ ಮಗ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಬೇಕು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಮಗ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಮಗಳು ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಫಾರಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಅಮ್ಮಂದರು ಹುಟ್ಟುತ್ತಲೇ ಆ ಮಗುಗೆ ನಾವು ABCDಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹೊರತು 1 2 3 ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹೊರತು ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ, 1 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ. ಸೊ in this given this situation, I think most of our children, they are not digesting everything which is taught, because there it is foreign tongue that is in the institution, and at home it is mother tongue. And I feel that we have to teach, not only me, the studies have shown that we have to teach in the regional language or the mother tongue. ಸೊ ಇಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಟೀಚರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಸೊ ನಾನು ಆ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾಷೆ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಹೇಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ದೇ ಆರ್ ನೈದರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಾರ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. Now, most of our teacher educators, let me tell you very frankly, are in Trishanku Swarga. ನಾನು B.Ed ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ, ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೈಲಿಂಗ್ವಲ್ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಸೊ 2 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕನ್ನಡ, 2 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಥಾಟ್ ಇತ್ತು. ಅದರದ್ದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಈಗೊಂದು 20 years ಬ್ಯಾಕ್ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪದ ಬರೆದ್ರೂ ಸರಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪದ ಬರೆದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಸಪೋಸ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆಯೋ ಪ್ರಚೋದನೆಯೋ ಅನ್ನೋದು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದೆಯೇ. ಸೊ ಪ್ರಚೋದನೆ ಬಳಸಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಮಾರ್ಕ್ಸು, ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ ಬಳಸಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಮಾರ್ಕ್ಸು, ಪ್ರೇರಣೆ ಬಳಸಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಮಾರ್ಕ್ಸು. ಈ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವು ಹುಡುಗರು ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ರು. ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಬಹಳ ಶ್ರೀಮಂತ ಭಾಷೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರಿ, ಕೂಗು ಇಂಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮ 2 ಪದಗಳಿಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಅದು ನಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು. ಇಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಯಾಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಷೆ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಕೃಶಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಭಾಷೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇರಬೇಕು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಾಷಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಇದು ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾದ ಭಾಷೆ. ಐ ರಿಯಲಿ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ Azim Premji Institution people for coining the name. ನೀವು ಅನುವಾದ ಸಂಪದ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಲ್ಲ, ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಂಪದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು 2 ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಸಂಪತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು. ಅದು ಒಂದೇ ಪದ ಆಗಿರಬೇಕು. ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆನೇ ಆಗಬೇಕು, ಪ್ರೇರಣೆ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಚೋದನೆ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಚೋದನೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರವೋಕು. ಸೊ ಇಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಇಂತಹ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಗೊಂದಲಗಳು ಇಲ್ಲ, ನಾವೇ ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ತಿ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಕೆಲವು ಕನ್ನಡ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಲೀಗ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ವಾದ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಯಾರು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ಆಗ ಭಾಷೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ನಡ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಪದವಾಗಿ ಬೆಳೆಸೋಣ,
ಬಟ್ ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಅಂತ ಬಳಸೋದು ಬೇಡ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಪದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಈಗ ಸೈಕಾಲಜಿನಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಥ್ರಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮೊಮೆಂಟಮ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಪದಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಾವೀಗ NEP-ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಸಿದ್ಧವಾಗ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ತಾಂತ್ರಿಕ ಪದಗಳು ಏನಿದೆ, ಮೊದಲು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪದಗಳ ಹತ್ರ ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪದಗಳಿಗೆ ಸಮನಾದ ಕನ್ನಡ ಪದಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ, ಅಂದರೆ ಈಗ ಟೀಚರ್ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ಆದರೆ ಟೀಚರ್ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ಫೋರಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಫೋರಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಕೂಡ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಪದಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಏನಿದೆ ಆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 2 ವಿಷಯದಿಂದ ನಾವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ನಾನು ಸ್ಟೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಹುಡುಗರನ್ನು ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನ ಇರುತ್ತೆ, ಗ್ರಹಣ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅವರು ನೆಟ್ ಪಾಸಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಭಾಷೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ. ಅದೇ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊದಲಿಂದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಬಹುಶಃ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಮಿಂಚ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಅಥವಾ ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪಡೀತಿದ್ರು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನನಗೇನನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ನಾವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಆಗ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏಬಲ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕರೇಜಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಇರಬೇಕು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವ್ರು ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ಚಾಪ್ಟರ್ನ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಂತ ಬಳಸಬೇಕು, ಮೀನ್, ಮೀಡಿಯನ್, ಅದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಸರಾಸರಿ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಪದ ಇದೆಯೋ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದೇ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಬಳಸೋಣ ಅನ್ನುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಂತಹ ಒಮ್ಮತದ ನಿರ್ಧಾರ ನಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೋರಮಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಲಿತು ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯವರು ಒಂದು ಹಂತವನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೋನ್. ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಮ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ಸೊ ನನಗನ್ಸತ್ತೆ ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅವ್ರು ಒಂದು ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ. ಈಗ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇವರು ಈಗ ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಟೀಚರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ನಲ್ಲಿ. ಇದೇ ಥರ ಅವರು ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವು ಪದಗಳನ್ನು ಬರೀ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸನ್ನು ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರಿತ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಾವು the teacher educators focus both on the content as well as pedagogy, and now we are focusing only on the research aspects and the pedagogy aspects. So let Azim Premji Institution go a step forward, 2 steps forward in creating the content
ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ನಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈಗ ಇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ನೊಂದು 5-6 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್, ಅಂದರೆ ಸಮಗ್ರವಾದಂತಹ ಒಂದು ರೆಪಾಸಿಟ್ರಿ ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಗ ಯಾರೂ ಎಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡಬಹುದು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಳಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಈ ಪದಗಳು ಈ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಅಂದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರದೇ ಇರುವಂತಹ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪದಗಳಿಗೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಫಾರಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಒಂದು ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೇ ಹೊರತು ಅದು ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಲಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ, ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸು ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅವುಗಳು. ಆದರೆ ನಾವು ಫಾರಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಓನ್ಲಿ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಎಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಅವರ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್. ನಾನೇನೋ ಒಂದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಒಂದು, ಈಗ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ಸೈನ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುವಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಆವಾಗಲೇ ಕಲಿಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮಗು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೇ ಹೊರತು ಅದು ಹೋಲ್ಸಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಂತೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಫೈನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪಾಪ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಧ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಂದರೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಗುಗೆ ಬಚ್ಚಲ್ ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ವಂತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಬಚ್ಚಲ್ ಮೋನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಇಂಗ್ಲೀಷು, ಅವಾಗ ಟೀಚರು ಫೈನ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಥರ ಅಲ್ಲೂ ತಪ್ಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಪ ದೇ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್, ಅಂಡರ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೋವಂಥ ಇಂಗ್ಲೀಷು, ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೋವಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್ನ ಅವ್ರು ಪಾಪ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಯಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಟೀಚರ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಇವು ಎಲ್ಲ ಅಸಮತೋಲನಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸೊ ಆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ಅವರ ರೆಪಾಸಿಟ್ರಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಟೀಚರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ I wish all the best for Azim Premji Institution Translation Initiative, and hope you will come out with some more work. And then the name you have given, Anuvada Sampada anta ಏನು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಂಪತ್ ಭರಿತವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಾವು ಸಾಧಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ thank you for giving an opportunity to translate. And I also assure on behalf of our department, that is Department of Studies in Education, University of Mysore, Manas Gangotri, that we will be with you in such academic endeavors. So all the best, and once again, hearty congratulations to Azim Premji University for bringing out Anuvada Sampada. So ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸುತ್ತಾ ನಾನು 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, madam. We will take forward your wishes. We will probably work collaboratively more and more with B.Ed colleges and your department to take this forward. Now I would invite Rudresh
Rudresh leads our efforts in Karnataka in the field. We work extensively, as you know. Azim Premji Foundation works with teachers and for their capacity building across several states in India. And Karnataka leads our effort, Rudresh leads our efforts in Karnataka. He is going to share with us the field perspective, how this repository is going to be used and how it is relevant for the teachers. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೆ. ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭ. ಯಾಕೆ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸರ್, ಎರಡು ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಸೊ ಒಂದು ಬಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಷ್ಟು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಇರೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಒಂದೆಡೆ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಸಿಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಪೀಸ್ ಮೀಲ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಸಿಗೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥವರಿಗೆ ಆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕೊರತೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಎರಡು ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಒಂದು ನಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಸಂದರ್ಭ. ನಾನು ಮೊದಲಿಂದ ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಟಾಪ್ ಬರುವಂಥವನು, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ 10th ತನಕ. ಬಟ್ ಸಡನ್ನಾಗಿ PUCಯಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೆ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕಾರಣ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಂದದ್ದು. ಸೈನ್ಸನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೇ ಓದಬೇಕಾಗಿ ಬಂದದ್ರಿಂದ ಅದೇ ಸೈನ್ಸನ್ನು ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೆ. ಅಂದರೆ 10th ತನಕ ಸೈನ್ಸನ್ನು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಓದಿದಾಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡುವಂಥವನು, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸನ್ನು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಓದಿದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡುವಂಥವನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಫೇಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟ. ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಅಗೇನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲಿಸ್ಟ್ ಆದೆ. ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ಸೊ ಓನ್ಲಿ ದಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ನಾಟ್ ದಿ ನಾಲೆಜ್. ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್. ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಜ್ಞಾನ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಕಟ್ಕೊಳ್ಬೋದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂಥದ್ದೇ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಜ್ಞಾನ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆಯಾ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಎರಡನೇದು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸಿತ್ತು, ಚಾಯ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟೀಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಗುರುಚೇತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ದ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಚಾಯ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು 3-4 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ, ಸೈನ್ಸ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ಭಾಷೆ ಅಷ್ಟು ಮೂರು ಭಾಷೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಉರ್ದು, ಮರಾಠಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಏಮ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ವಿಷಯ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು 20 ರಿಂದ 30 ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳಿರಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಕರು ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ತನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅದು. ಆಗ ನಮಗೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ವಿಷಯದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತುಂಬ ಡೀಪಾಗಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿತ್ತು, ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಕೆಲವನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಯಿತು, ಕೆಲವನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈನ್. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ವಿ, ನಾವು ಟೀಚರ್ಗೆ ಕೊಡೋದನ್ನು ಬಿಟ್ವಿ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ನನಗೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಏನು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ, ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಸರಿಸುವ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ,
ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹರಡುವ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತದೆ. ನಾನು ಎರಡು ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಒಂದು, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಿನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಯಾವತ್ತೂ ಇದೆ. ಅದು ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಇರಲಿ, ಈಗ ನಮ್ಮ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಇಂಗ್ಲೀಷಿನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಇದೆ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೇನು ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೇನು ಇದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ, ನಮ್ಮಂಥವರೆಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಮಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದೆ. ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ಜ್ಞಾನ ಒಮ್ಮೆಗೆ ಏನು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಓದಿ ಬಂದಿರೋದು, ಬಿ ಎಡ್ ಮಾಡಿ ಬಂದರೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಎಮ್ ಎಡ್ ಮಾಡಿ ಬಂದರೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು, ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು, ರೀಡಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೋ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಬೇಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಅಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿರೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಬೌಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇದು ಇವರು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಓಪನ್, ಮುಕ್ತವಾದಂಥ ಒಂದು ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದು ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಇದರ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ, NEP 2020 ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿದೆ ಮುಂದಿನ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ BEd, DEd ಕರಿಕ್ಯುಲಮಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನಿನ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ರಿವಿಷನ್, ಮಟೀರಿಯಲ್ ರಿವಿಷನ್, ನಮ್ಮ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ಪುನರ್ರಚನೆಯಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲವಂತೂ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಈವನ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ನಮ್ಮ CTEಗಳು ಹಾಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೈವೇಟ್ BEd ಕಾಲೇಜಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು, MA ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಏನು ನಾವು ಬಳಸಿದ್ದೀವಿ ಅದೆಲ್ಲವೂ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇದೆ. ಈಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಇದು ಬಹಳ ಸೂಕ್ತ, ಬಳಸಬೇಕೆಲ್ಲರೂ ಅಂತ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಪ್ರಮೋಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕೇನು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸರಿ ನಾವು ಅಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತರೆ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹವ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಓದೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಓದಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಇದೆ, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಲೀಸ್ಟನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಇದೆ, ಆಯಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಇದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ಸಿನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆದಂಥ ಅಷ್ಟೂ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು, ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದರ ಬಳಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಬೇಕು. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಹೊರಗಿರುವಂಥ ಈಗೇನು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಕೂಡ, ಇದನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಏನು BEd ಕಾಲೇಜ್, DEd ಕಾಲೇಜ್, ಮತ್ತು ಈಗ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಪ್ರೀ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದೆಲ್ಲ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಬಾರ್ದು ಅಂತ, ನಾವು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಬಳಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಅದು ರೆಪಾಸಿಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದು ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಬಟ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿನಂತಿಯೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you, Rudresh, basically for sharing how it can be used, why it is useful, how it can be used, how to promote it, and he brought his own example, personal example, which was very enriching. I would now invite Mrs. Sumangala. She is the director of DSART in the state. Sumangala madam ಅವರು she is known to be very capable administratively,
and also she's concerned about children's learning. That comes through in our discussions with her. And when she was DDPI, Diet Principal, Joint Director, and now the Director. And she has a lot of concern for teachers' development and also children's learning. Madam, we invite you to please address us, share your thoughts on this occasion. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಒಂದು ಇವೆಂಟನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ದೆರ್ ವಾಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಫರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಲಭ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಲರ್ನರ್ಸು, ಸ್ಕಾಲರ್ಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾಸ್ಕರ್ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದಾಸ್ ಸರ್, ಐ ಫರ್ಗಾಟ್ ದ ನೇಮ್ ಸರ್, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಎಸ್, ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿದ್ದವರು, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನು ಬೆಳೆಸಿರೋರು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಪಾಲಕ್ಷಯ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಫ್ ಮೈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. I'll extend my thanks firstly to giving me this opportunity. Well, ಈ ಒಂದು ರಿಪಾಸಿಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಯಾರು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮೂಲಭೂತವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ, ಸಾಕು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಓದೋರು ಯಾರು? ಈ ಓದುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಿಂದೆನೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಷಣವೀರರು. ಹಾಗಿರಬೇಕು, ಹೀಗಿರಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಟೀಚರ್ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರಿಪೇರಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಒಂದು ಸತಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದೊಂಥರ ಲೈಸೆನ್ಸು ಸಿಕ್ಕಂಗೆ, ಅದಕ್ಕೇನು ರಿನ್ಯೂವಲ್ಲು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಲೈಸೆನ್ಸು, ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗೋದು 60 ವರ್ಷಕ್ಕೇ. ಹಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಇನಿಷಿಯಲಿ 1-2 years ವೆಲ್ ವರ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತ ಆಗೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೀಸ್ ಆದಾಗ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇ ಓದಲ್ಲ, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇನು ಓದಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು? ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಓದು ಕರ್ನಾಟಕ ತಂದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಏನೋ ರೀಡಿಂಗ್ ಕಾರ್ನರ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಗ್ರಂಥಾಲಯದು ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದೊಂದಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ DSRT ಈಸ್ ನೋನ್ ಫಾರ್ ಅನೌನ್ಸಿಂಗ್ ದ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ನೇಮ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಷ ನಾನು ಚಾರ್ಜ್ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಲ್ಲಪ್ಪ, ಇರೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ಎಂಟೈರ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಯಾವ ಟ್ರೈನಿಂಗೂ ಬೇಡ, ಇದುವರೆಗೆ ನಾವು ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸಾಕು, ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಧಾರೆ ಎರೆದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಕೇಳಿ ಬರೋದೇನೆಂದರೆ, 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದೋಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದು ಕನ್ನಡ ಓದೋಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ, 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂತ. 28 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೇ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಸಾಕಾಗೋಗಿದೆ ನನಗೆ. ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು 6 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಷ್ಟರೊಳಗಾದರೂ ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಈ ದೂರನ್ನು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಕಳಕಳಿಯ ಕಾಳಜಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಾವೇನು ಶುರು ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಈ ರೆಪಾಸಿಟ್ರಿ ನೋಡಿದಾಗ ಈಗಿನ ಜಮಾನ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಜಮಾನ, ಸ್ವಿಚ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಈಚೆ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಲೈಬ್ರರಿ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಬುಕ್ಸ್ನ ಬಾರೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅವರ್ ಓನ್ ನೋಟ್ಸ್. ಈಗೇನಿದ್ರು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಸೋಮಾರಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. ಆದರೆ ಅದರ ಅದರ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಇದನ್ನು ವರ್ಲ್ಡ್ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದೆ ನಿಜ, ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ
ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ತಯಾರಾಗುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಪರದಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಗಳನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್. ದ ಮೆನು ಚಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಯು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ದ ಐಟಮ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ. ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರೋವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ವಿಚಾರ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು NEP ಏನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು, NCF ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮೂಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ DSCRT ಕೆಲಸ ಬಹಳ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದೊಂದು ಮಾತ್ರ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ NEPಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ, ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ರಿಸೋರ್ಸ್ನ ನಾವು ಬಹಳ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾಗಿರೋಂಥ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅದು. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಅದು ಪುಸ್ತಕದ ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೋರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಅದರ ಲಭ್ಯತೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಥ ಕಡೆ ಇಂಥ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಶ್ರಮ ಕೊನೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್ಗೆ ಅದು ಹೋಗಿ ತಲುಪಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಇವರು ಇಷ್ಟನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಹೊರಗಡೆ ತಂದಿದ್ದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಚಾರ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು, ರಾಯಭಾರಿಗಳಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು, ಅಂಬಾಸಡರ್ ಆಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇವರ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನಾದರೂ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಹೆಡ್ಡಾಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ಗೆ, ನಮ್ಮ CTEಗಿರ್ಬೋದು, ತನ್ಮೂಲಕ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಮುದಾಯ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಸಮುದಾಯ ಇದೆ, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ದಾಟಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನನ ಇಲಾಖೆ ಖಂಡಿತ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನನಗೆ ಇದೊಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟದಂಥ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, madam. We will need a lot of support, not only in promotion but in usage. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಯಟ್ಗಳಿಗೆ, CTEಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದರೂ ಸರಿ, ಅದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮೂಲಕ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನಮ್ಮ ತಂಡಗಳ ಮೂಲಕ ಆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. We have Sri Basavaraj Donur, who will join us from Kalburgi Central University virtually. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೆಮಿನಾರ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಸೆಮಿನಾರು. ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥವರು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಬಸವರಾಜ್ ಡೋಣೂರವರು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಭಾಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಕೂಡ ಅಕಾಡೆಮಿಕಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬರು ಅಕಾಡೆಮಿಷನ್ನು. ಐ ವುಡ್ ನೌ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಸವರಾಜ್ ಡೋಣೂರ್ ಟು ಕಮ್ alive and then address the gathering. Sri Donur. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಮಾತಾಡಿ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ Manjunath SV, Dean, School of Education, Azim Premji University, Bengaluru, Shri Madhukara, and Raju Joshi, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಿನ, ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ದಿನ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳಾದ
ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಭಟ್ಟು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಭಾಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇದೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಿನ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಜಿಂ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದವರು ಸುಮಾರು 300 ಅನುವಾದ ಗ್ರಂಥಗಳ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಂದು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನುವಾದ ಸಂಪದ ಇದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಕೆಲಸ. ಅನುವಾದ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಅನುವಾದ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅನುವಾದದ ತಾಪತ್ರಯ, ಕಷ್ಟ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಇನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ, ಬಹಳ ಪ್ರಯಾಸದಾಯಕವಾದ ಕೆಲಸ. ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಫ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ 300 ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 300 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಕೆಲಸ, ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಅಜಿಂ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಧುಕರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ NEP-ದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತೃಭಾಷೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೂಡ ಇದೇ ಆಗಿದೆ. ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ ಅದು ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು. ಕಲಿಕೆ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ದು, ಮೊದಲನೇ ತೊಂದರೆ ಅಂತಂದರೆ ಪುಸ್ತಕ, ಅನುವಾದದ ಪುಸ್ತಕ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆ ಒಂದು ಕಾಲ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅಜಿಂ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದವರು ಅದನ್ನು ಸುಳ್ಳನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಎನಿಬಡಿ ಟು ಟೀಚ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರಂಥಗಳು ಬೇಕು, ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬೇಕು. ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಅವರು ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನನಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಬಹಳ ಅಭಿಮಾನದ ಕೆಲಸ, ಬಹಳ ಸ್ತುತ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ. ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅನಂತ ಕಾಲ ಸ್ಮರಿಸ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು. ಎರಡನೆಯದು, ಅಜಿಂ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಡುವೆ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಒಪ್ಪಂದ ಇದೆ. ನಾವು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ 1-1.5 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು 3 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಸುಮಾರು 50 ಜನ ವಿದ್ವಾಂಸರು ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಬಂಧಗಳ ಒಂದು ಸಂಗ್ರಹ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ರಾಜೀವ್ ಜೋಶಿ ನನ್ನ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ, ಸ್ನೇಹಿತರು. ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ಯಾಮಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೊಂಬೇಗೌಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದವರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು 2 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಕುಲಪತಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ, ಆನಂದ ಆಗಿದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇಂಥ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅನುವಾದ ಕಾರ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾಡು ನುಡಿಯ ಬಲವರ್ಧನೆಗಾಗಿ, ದೇಶದ ಬಲವರ್ಧನೆಗಾಗಿ, ದೇಶ ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಯಾವತ್ತೂ ಸಹಾಯ ನೀಡ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you, Professor Donor. I would also like to thank Vice Chancellor, who was unable to come due to some personal emergency. It happened today morning. So we requested Professor Donor to join us online. I would also like to thank Professor Rajiv Joshi and Deepak Samuel from Central University. So we'll continue to work with you, sir. Thank you so much. Now I would, this is a concluding part of the program. I would request Hriday Kantivan Hardy, who leads the translations initiative, to give an overview, or I would say a concluding remark, a kind of a summing up of the whole thing. Thank you, Manjunath, and welcome once again, because I think it's all of you
and many more who are not here who have made this possible. I think it's a very important day for us. It's now we can say that we have started towards the base camp, and the peak is far away, because the kind of task that we have taken up, as many of the people pointed out, is not easy. It's not just about translation. It's not just about making materials available. It's also about ensuring that people start reading. And so accessibility, easy accessibility is only the first step. There is a lot more to go. And I think we'll all be together in this journey of making this possible, that something which we have been all deprived of for a long time. I'm sorry, I can't speak in Kannada, so I'll have to speak in English. Something which we have been deprived of for a long time, that we can speak in our own languages and talk about knowledge in our own languages, that at least the base of that is possible now. I remember the time when I went to work with teachers in Hoshangabad, and I'd done physics, and they would try and ask me a simple question, and I would know the answer, but I just didn't have the words to express and talk to them about it, because I had trained in physics in English, and while I understood the concept, I didn't understand it in the culture and in what I would say mitti of that Hindustan that we were living in. So I think that this is just the first step, and I think that's what I would like to underline again. So I think the point for us is that it is not just about making materials accessible. It is about giving them the confidence that they can also build knowledge. They can contribute to this. I mean, there are a lot of people here who have worked for decades with children in schools. Why can't their experience be the B.Ed material for the next generation? I think that has not happened. I remember the time in this country, there have been so many people who have worked on the ground with teachers, actually sat down with children and interviewed them in terms of what intellectually is called clinical method. But we have no records of them. I mean, all of us in our journey have done interactions, taught, have discovered ways of teaching which have perhaps been significantly different from what we have been taught. None of that we have been able to document and share. So I think one of the reasons for that is that we have not yet been able to provide forums for discussion in our own languages, discussions in Kannada, sharing experiences with children in Kannada, and then trying to put them down in Kannada and putting it up for discussion so that other people can react to it. That's how knowledge grows. Knowledge grows by people reflecting on what you've done. You're sharing your views, and then everyone commenting on it, and then coming to a better understanding of a particular phenomena. Be it how children learn to read, be it how children learn to speak, be it about how does a magnet behave in a certain situation. Whatever it is something which grows by discussion, by people commenting on it. So I think this is the point that I want to emphasize, that if we use the repository as a source of knowledge, then we are making inefficient use of it. It has to be a repository which you can dialogue with, which you can dialogue and discourse with your friends. And write to us in Kannada, what is your understanding? We'll try and find ways of trying to see how we can make it more lively and alive. Because that is when it will become actually meaningful for the journey that we want to set us out on. I remember, when we were working with people in ISER about translations, one of the students who was helping us, he was a PhD scholar, he said, कितना अच्छा होता यदि मुझे ये सब जो मैं अब ट्रांसलेट कर रहा हूँ हिंदी में पढ़ने को मिला होता. I mean, how good it would have been if I had been able to read it in Hindi. I would have understood the concepts better. पर कोई नहीं,
the next generation will benefit. So whatever I do, the next generation will benefit. And whatever time I can spare, I will spend on this. So I still, I'm saying that, so we all salute all those who have been with us in this journey. Creating a vocabulary and expression, it's not easy. Madam pointed out that how do you find a word which is in the idiom of the language that we use and which is yet technically sound? We have begun accustomed to using force in a certain way in physics. Is bal equivalent in, how do I translate momentum as, or how do I translate law of diminishing returns? All these are some things which you have to create, and you have to then have a conversation around the fact what would be appropriate. Can I find something which will actually resonate with the culture and what the people understand? Because the mother tongue is only useful because you use words which you already conceptually understand. So you grasp a new idea by knowing a word which you already know. If the concept is new and the word is new, it's a difficult journey. If the word is familiar and the concept is new, then you understand the concept by enlarging the scope of the word that you know. I think this is the important thing about using our own languages, and I think it is a journey that we all will have to be a part of to try and create a better vocabulary in Kannada, in Hindi, in Tamil, whatever languages we are a part of. I also am very, it's been heartening to have teachers work with us who have written papers. And this is, for many of them, this is the first occasion where they rubbed shoulder with university professors as an equal, because they also had written a paper. So the only challenge for them was not the fact that they didn't have the thoughts, as Rudresh said. The challenge was the papers and the seminars were in English. So seminar in Kannada and seminar in Hindi is a window of opening for all those people who have been struggling with students and trying to do new things, for them to share what their challenges are, to share what their ideas are. So I think that's also something. I'm not reading the precise things that he said because it's in Hindi, but the spirit of that was that I would not be here if this seminar was not in Hindi, and I'm sure many of the people who participated in seminars in Kannada would have felt the same. And I'm only sad that we can't do them more often. And the last 2 years of COVID have made only the online conversations possible, but the face-to-face conversation where you have a professor sitting and listening to you and asking questions is very different from an online experience. And I do hope that we will be able to do more seminars in both Hindi and Kannada with the kind of audience we have and the kind of support we have had from all of them. This is again just a beginning, and we want more people and organizations to join in this effort. We have many difficulties, and one of the biggest difficulties is the fact that we don't have copyright permissions. And we need all kinds of support to get permissions for copyright, so that we can make these available freely for knowledge to grow freely. Why constrain knowledge in languages because of copyright? You may sell your product in English, but why can't it be made available to people who need it and won't be able to pay for it? So I think it's important to find some ways of making these copyright processes simpler. We also need academic recognition for people who translate. Translation is considered as a subsidiary job. Actually, we have learned, and all of us who've been part of it know that it's a rigorous academic activity. So there is a need to try and understand that translation is also an academic activity and have a respect
for translations. We also need to ensure that the academic materials that are written in Hindi, Kannada, Tamil are given the respect that they deserve. So not only they must be of quality, but they also must form a respect in the academic community. And they must also be translated into English. It's not just the fact that we will borrow whatever is available in English in our languages. We have to create material, and we have to ensure that that material is also translated in English. And the journals that we bring out materials in Kannada and Hindi, they come up and they are respected and considered as worthy of being included in whatever mundane standards we use for determining somebody is fit to be a professor. And I am saying this because for a lot of us, this is important, that translations and writing in our languages is respected as an academic endeavor. It is not something which is only because I have a love for these languages. I have. But I also need a professional recognition for the work that I do. So I wanted to state these three things which I think are crucial for this to become more of a teacher of a school writing a paper in a Kannada magazine needs to be recognized for a academician. It's not just that he's writing a paper in a vernacular language. It's like a newspaper. I think this is something which we all need to build in ourselves as a culture, because we also need to recognize that a knowledge which is coming from the ground may be in a different idiom. And we need to also be able to read that idiom. And not just look for the words and technical terms that make us feel that it is real knowledge. I think these are some of the things that we will only be able to do gradually. So as I said, the peak is far away, because the peak is, as many of you said, democratize knowledge. And democratizing knowledge means accepting that everyone has knowledge to contribute to. It's not democratizing, doesn't mean that a certain hegemony of thought is made available to everybody. It's also respecting the knowledge that other people come with, and also making it possible that knowledge is also sharpened, and that it doesn't remain at the level of anecdotes and incidents. It becomes knowledge like the knowledge that is sharpened into a thing that becomes a theory, it becomes a principle, it can become anything. So I think this is something which we need to reflect on, that how does this academic world make knowledge in Indian languages as sharp and as meaningful as knowledge in English? How do we all make our own friends, ourselves, write good papers in Hindi and Kannada, and not worry about, I'm not getting international recognition for my work. And I think it's important for the repository and for the teachers and for all of us to reclaim the space of knowledge generation that all societies are capable of. So in the end, I will only say it's for all of us to create a climate and possible to make this repository useful. मतलब ये शुरुआत है, this is the beginning. And it is for all of us to make it possible. And I know that there are a lot of people here, there are a lot of people watching, and there are many more people who are not watching, not here, but still support this idea and spirit. And I think it is for all of us to think about how best we can enrich this repository by contributing to it, by making use of it, and making it possible for other people to use it meaningfully. Not just for, it is also useful for passing exams, it's also using for preparing for IAS, it's also possible for getting a quick answer to something. But it is also possible to use it for deeper reading, for deeper analysis. And I think we need to think about how does
this whole group who is concerned about this make this possible. Thank you so much for coming, and thank you for all your support. Thank you, Hardy. He is known as Hardy, even though his full name is Hridayakant Diwan. ಸೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರಿಪಾಸಿಟ್ರಿಯನ್ನು ಬಳಸೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ, ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಬರಹಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋದರ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಳಸ್ತರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಬರಹದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಂದು ಅದನ್ನು ಈ ರಿಪಾಸಿಟ್ರಿಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಜ್ಞಾನದ ಭಂಡಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ತೊಡಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರಿಗೆ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಮಹತ್ವವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ದೊರಕಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಹತ್ವವಾದ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಡೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನೆನೆಯುವ ಮತ್ತು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವ ಒಂದು ಸಮಯ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಏನು ಈ ಗಡಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದೆ, ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಬಾಯಿ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಪದವಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪದದ ಭಾವನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿ ಪದದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಹಾಕದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನೆನೀತಾ ಈ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಮಾತ್ರ. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪಯಣ ಮುಂದುವರಿತದೆ. ಈ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ದೂರ ಸಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಪಯಣವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ಈ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು ಮತ್ತು ವರ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೂರಾರು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಈಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಯು ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೋಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ವಿತ್ ಅಸ್ virtually. We come to an end, and please join us for tea outside, and then we will also talk to each other. Thank you so much, and thank you.